Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 3, Text 21. Bhagavatam, 4th Pесен, 3 глава, 21. Bhavachamanena Vidaturendriyaha Samsidive Purusha Buddhi Sakshinam Akalpa Esham Adirodhum Andasa Paramparam Dvishti Yata Sura Harim. Translation: one who is conducted by false ego and thus always distressed, both mentally and sensually, cannot tolerate the opulence of self-realized persons. Being unable to rise to the standard of self-realization, he envies such persons as much as demons envy the Supreme Personality of Godhead. Превод. Човек, движен от фалшивото его и така постоянно притеснен по ума и сетивата си, не може да търпи богатството на себепозналите се личности. Неспособен да се издигне до стандарта на себепознание, той завижда на тези личности до толкова, колкото демоните завиждат на върховната личност. Purport. The real reason for the enmity between Lord Shiva and Daksha is explained here. Истинската причина за враждебността между Бог Шива и Дакша е обяснена тук. Daksha was envious of Lord Shiva because of Shiva's high position as an incarnation of a quality of the Supreme Personality of Godhead, and because Shiva was directly in contact with the Supersoul and was therefore honored and given a better sitting place than he. Както е завиждал на Бог Шива, тъй като Шива има по-висша позиция като инкарнация на качеството на върховната божествена личност и поради което Шива бил директно в контакт с свръхдушата. Затова бил почитан и получил по-добро място от него. There were many other reasons also. Имало и други причини. Daksha, being materially puffed up, could not tolerate the high position of Lord Shiva, so his anger at Lord Shiva's not standing up in his presence was only the final manifestation of his envy. Дакша, бидейки материално горделив, не могъл да изтърпи висшата позиция на Бог Шива и неговият гняв към Шива бил породен от това, че не можел да търпи негово присъствие, Бог Шива да не се изправи. Това било крайно проявление на неговата завист. Lord Shiva is always in meditation and always perceives the Supersoul as expressed here by the words Purusha Buddhi Sakshinam. Бог Шива винаги медитира и постоянно възприема свръхдушата, както е изразено в думите Пуруша Будхи Сакшинам. The position of one whose intelligence is always absorbed in meditation upon the Supreme Personality of Godhead is very great and cannot be imitated by anyone, especially an ordinary person. Позицията на човек, чиято интелигентност е винаги потопена в медитация върху върховната личност, е много велика и не може да бъде имитирана от никой, особено обикновен човек. When Daksha entered the arena of Yagya, Lord Shiva was in meditation and might not have seen Daksha enter. But Daksha took the opportunity to curse him because Daksha had maintained an envious attitude towards Lord Shiva for a long time. Когато Дакша влязъл в мястото на жертвоприношението, Бог Шива бил в медитация и може да не е забелязал влизането на Дакша. Но Дакша се възползва от възможността да го покълне, тъй като Дакша е поддържал завистливо настроение към Бог Шива за дълго време. Those who are actually self-realized see every individual body
as a temple of the Supreme Personality of Godhead, because the Supreme Personality of Godhead, in his Paramatma feature, is residing in everyone's body. Тези, които са действително себеосъзнати, виждат всяко индивидуално тяло като храм на Върховната личност, тъй като Върховният Бог, неговата инкарнация на Параматма, обитава в тялото на всеки. When one offers respect to the body, it is not to the material body, but to the presence of the Supreme Lord. Когато човек почита тялото, това не е към материалното тяло, а към присъствието на Върховния Бог. Thus one who is always in meditation upon the Supreme Lord is always offering him obeisances. И затова този, който винаги медитира върху Върховния Бог, винаги му дава почитанието си. But since Daksha was not very elevated, he thought that obeisances were offered to the material body, and because Lord Shiva did not offer respect to his material body, Daksha became envious. Но тъй като Дакша не бил много издигнат, помислил, че почитанията се предлагат на материалното тяло, и тъй като Бог Шива не отдал почитание на неговото материално тяло, Дакша се изпълнил с завист. Such persons, being unable to rise to the standard of self-realized souls, like Lord Shiva, are always envious. Такива личности, способни да се издигнат до стандарта на себепознание, като Бог Шива, винаги завиждат. The example given here is very suitable. Примерът даден тук е много подходящ. Asuras, demons, or atheists are always envious of the Supreme Personality of Godhead. They simply want to kill him. Асурите, демоните и атеистите винаги завиждат на Върховната божествена личност, просто искат да го убият. Even in this age, we find some so-called scholars commenting on Bhagavad Gita who are envious of Krishna. Дори в тази епоха откриваме така наречени учени, които коментират върху Бхагавад Гита, завиждайки на Кришна. When Krishna says, Manmana Bhava Matbhaktaha, Bhagavad Gita 1865, always think of me, become my devotee and surrender unto me, the so-called scholars comment that it is not to Krishna that we have to surrender. Когато Кришна казва Ман Мана Бхава Бхакта, винаги мисли за мен, стани мой предан и ми се отдай. Така наречените учени коментират, че не трябва да се отдаваме на Кришна. That is envy. Това е завист. The asuras or atheists, the demons, without reason or cause, are envious of the Supreme Personality of Godhead. Асурите или атеистите, демоните без причина завиждат на Върховната божествена личност. Similarly, instead of offering respect to self-realized persons, foolish men who cannot approach the highest standard of self-realization are always envious, although there's no reason. Така също, вместо да отдават почитание на себепозналите се личности, глупавите хора не могат да достигнат най-висшия стандарт на себепознание и винаги завиждат, макар да няма причина. Mahapachyamanena Diraturendriya Samsridivi Purusha Buddhi Sakshinam Akalpa Isham Adirodham Anjasa Param Drishti Yatasura Harim. One who is conducted by false ego and thus always distressed, both mentally and sensually, cannot tolerate the opulence of self-realized persons. Being unable to rise to the standard of self-realization, he envies such persons as much as demons envy the Supreme Personality of Godhead. Човек, който е движен от фалшиво его, е така винаги притеснен по ума и сетивата си и не може да търпи богатството на себепозналите си личности. Неспособен да се издигне до стандарта на себепознание, той завижда на такива личности, колкото демоните завиждат на Върховната божествена личност. Namo Vishwavadaya Krishna Deshaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Gatsalini
Nirvishesha Shunyavadi Pushpajani Chaitanya Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivastava Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. So elsewhere it is explained that Lord Shiva insisted обяснява как Бог Шива настоял, that the Dakshas are envious and it continually hates me, Lord Shiva. той казва, завижда и ме мрази от дълго време. Manufacturing offenses to me. И си измисля оскърбления към мен. He has displayed hatred at this time. Тя е проявил своята омраза. Then it is explained that Daksha is unable to ascend to that high position, param, that I have, not Shiva. Дакша е способен да се издигне в тази позиция, парам, която Бог Шива имал. And then Shiva says that, but I don't have any hatred for Daksha. Шива казва, аз нямам никаква омраза към Дакша. Persons like me have the Lord as the witness of our intelligence. Личности като мен имат Бога за свидетел на нашата интелигентност. To judge whether our decisions are good or bad. И той отсъжда дали решенията не са добри или лоши. Той говори на Сати. Oh Sati, if you do not believe this, contact the Lord directly by samadhi for a moment. Сати, ако не ми вярваш, свържи се с Бога за миг чрез самади. And ask him about my good and bad qualities. И го попитай за моите добри и лоши качества. So in this context, there's a nice verse in the 11th canto. 11-та песен. Rajasam phala sankalpam himsa prayadi tamasam. This verse explains to me. Този текст обяснява, че работата, която се извършва на мен, without consideration of the fruits, без загриженост за резултат, is considered to be in the mode of goodness. е приемана в гуната на невежество. Work performed with the desire to enjoy the results is in the mode of passion. Но работа е извършвана с желание за наслаждение на резултата е в гуната на страстта. And the work impelled by violence and envy is in the mode of ignorance. Дейността, потикван от омраза и завист, е в гуната на невежество. Envy means a feeling of a discontent. Завистта значи чувство на неудобство, greed, алчност, with regard to another's disadvantages, or advantages. Във връзка с имуществото на другите. Advantages or success, possessions, etc. Притежание, успех и така нататък на другите. Srila Prabhupada, he makes the statement. Прабхупада казва, Envy means the cow has got right to live. Завист значи това, че кравата има право да живее. One who is envious, he does not want the cow to allow to live. Този, който завижда, не иска кравата да може да живее. Prabhupada said this is envy. Това е завист. Because sometimes envy, we understand it in a slightly different way. Защото понякога разбираме завист по друг начин. We think as someone who possesses wealth and I don't have any wealth, therefore I'm envious of that one. Ако някой има богатство, аз нямам, затова му завиждам. But Srila Prabhupada, he uses that word, the term envy, also in the sense of one who is killing the cow. He's envious of the cow. Прабхупада използва тази дума в смисъл, че човека, който убива крави, завижда на крави. So then I was a little bit researching about how Srila Prabhupada used that word envy. И аз малко изследвах как Прабхупада използва тази дума завист. And this is one example.